botën së bashku me 3 qenë të tyre. Për të arritur këtë qëllim, qifti pothuajse ka shtitur gjithçka që kam pasur vetëm për ta shijuar si eksperiencë. Tashmë i kemi të dy bashkë, kështu që e përshëndesim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë që jeni me ne. Si jeni sot? Mirjeme. Ku jeni momentalisht? Cili është lokacioni? Scotland, Edinburgh. Në Skoci, apo jo? Dhe cili shtet më radhë është Skocia? Edinburgh. We like the most. Atë e pëlqeni më tepër. Jeni bashkë me qenë tuaj aty, na tregoni pak si i kanë emra, çfarë race janë. The big one, Lucas. The little one is Brooklyn. And we have one more old man who's still sleeping. Okej. Në ne këtë intervistë do ta bëjmë gjysmë shqip, gjysmë anglisht, do mundohemi që të përkthejmë këtu, nëse s'na kuptoni diçka, na tregoni dhe përsërisim prapë. Okay, Albert and Melanie, tell us, how did you start this trip and how did this idea came for you to travel all over the world with a private airplane? We've always loved to travel, and when COVID hit, we didn't know when we'd get the chance to do this again. So we decided we've always wanted to move to Europe and travel for a year. And the plane came later. We were just trying to make sure we could get our dogs here safely without putting them with the luggage. And it took about 3 years of planning, but we're happy to be here. Shumë mirë. Pra, Melanie thotë që gjithçka filloi që nga periudha e Covidit, ku nuk dije nëse njerëzit do të kishin mundësi që ta bënin këtë gjë, dhe më pas po ashtu për kujdesen që edhe qentë mos të udhtojnë me aeroplane të ndryshme, mos të i vënë ato kuferat special për to, por që dhe ato të kenë rehatin e tyre. 3 vjet është planifikuar e gjitha kjo, kështu që janë shumë të lumtur që tashmë po realizohet. Normalisht kjo ka shpenzimet e veta, apo jo? Duhen shumë para për të marrë aeroplanin, për të thuar në vende ndryshme, si ja keni dalë te pjesa e parave? So question was, with all the planning and everything you've done, like how much did we save to make this happen? Yeah, it took about 3 years of saving. We've saved about $45,000 between our savings, and we sold all of our belongings, our cars. Just we wanted to make sure we had some nice a cushion in the bank in case the dogs needed vet care or in case we ran into any emergencies or issues here. We just want to be prepared. Si që thamë, pra, kanë qenë 3 vite për gatitje për këtë udhëtim dhe kanë arritur që t'i kursejnë rreth $45,000 dhe me to janë munduar që t'ja arrijnë që ta bëjnë realitet këtë udhëtim. Everything started in 2020, right? In May, and how many states have you visited so far? Gjithçka filloi në maj të 2020-s, sa vende i keni vizituar deri më tash? Duna me menu për një minut. Texas, Louisiana, Florida, Tennessee, New York, Massachusetts, Maine. Then we flew into France, Germany, Austria, Vienna, Czechia, and England and Scotland. 13 places. Till now. Till now. Till now. So you are planning more, right? To visit more places. Yes. Deri më tani çifti ka vizituar 13 vende dhe planifikojnë të shkojnë edhe në vende të tjera. Por besoj ua kanë bërë këtë pyetje gjithë, pse është e rëndësishme që ti merrnit edhe qenë me vete. Sa të rëndësishëm janë këto qenë për ju? Our favorite place, Paris. We've always kind of fallen in love with Paris, and we just love going back. The city, the food, wine, everything. But yeah. I'm really excited. We're planning on visiting Albania and Kosovo later this year,
And I've never been, so I'm finally very excited to get to do it and to take the dogs with us too. That's so nice. I hope when you come here, we will have you here in the studio and make a longer talk together. Pra, po thonin që Parisi është, le të themi, qyteti preferuar që kanë vizituar deri më tani dhe kanë shijuar gjithçka, vendin, ushqimin, pijet e tjera, por gjithashtu të dy bashk po bëjmë plane që ta vizitojnë edhe Kosovën edhe Shqipërinë, ku normalisht kur t'jen këtu në Kosovë të donim t'ju kishim në studio. Why are the dogs so important for you? Why you planned this vacation with all of them? They're just family. You grow up with them, they care about you. They're family, and you just can't leave them behind when you go and leave for a year. How are they enjoying the trips? Oh, they love it. They love it. It's been so amazing watching them run on the beach or be by the Eiffel Tower and just explore. You know, they might not know where we are, but they're just happy to be with us. Okay. Normalisht që një pjesë shumë e rëndësishme e udhëtimit, siç po thon, ka qenë normalisht me i marrë dhe qenë me vete, për shkak se janë tashmë si familje e tyre, edhe po ashtu janë edhe ata të cilët po i shijojnë shumë këto udhëtime. Duket se i kanë shijuar. Çfarë thon familjarët? Nuk e di nëse do duhet ta përkthej në anglisht apo jo. What does your family member says about this trip and also the dog coming with you? The dogs coming with you. Most of the family kind of understands. Like, they also know like how important they are to us, and they've got their own dogs, and they wouldn't leave them behind. But yeah, everybody's been very supportive, and we are just very grateful that we have the support system behind us, because we wouldn't be here without them. Melanie dhe Alberti na tregojnë që normalisht edhe familja e tyre ka qenë një mbështetje shumë e madhe për ta marrë iniciativën dhe për ta realizuar udhëtimin. Ndërkohë që cili është qëllimi juaj? What's the plan for this year? What are the states you're gonna visit? We still have Portugal, Italy. We're not taking the dogs, but we are going to Japan as well. But Albania, Kosovo, Croatia, Montenegro. Am I getting about everything there? Yeah, Portugal, Italy. Yeah, that's the plan. Oh, and Germany again. Germany. Pra, këto janë disa nga vendet që planifikojnë t'i vizitojnë brenda këtij viti, pra Portugalia, Japonia, Gjermania, Malizi, Kroacia dhe po ashtu edhe vendet tona këtu, Shqipëria edhe Kosova. I wanted to ask, is it true that you bought a private plane to fly? So, no, we did not buy a private plane. What we did is we found that there's a Facebook group of people who are relocating all over the world with their dogs who also don't want to put them underneath the plane. And so we split a private plane with 10 other people who were coming to Europe. But now that we're in Europe, we've been traveling via car and train and trying to stay a little closer to budget. Okay. So, pra, ideja është se u thanë në lajme që çifti ka blerë një avion privat për të udhëtuar në përgjithë këto vende, por e vërteta është se ekziston një grup në Facebook ku shumë njerëz të cilët kanë kafshë të ndryshme dhe kryesisht qenë dhe që nuk duan t'i vendosin poshtë tek aeroplanet e zakonshëm, janë bërë bashk për të mbledhur, le të themi, para ose për t'i ndarë parat për të marrë një avion privat. Që e kanë ndarë avionin së bashku. E kanë ndarë dhe po udhtojnë këtu, por zakonisht në vende të ndryshme udhtojnë nëpërmjet trenave apo busave apo edhe veturës, kështu që po mundohen që t'i përshtaten buxhetit. Are the countries pet friendly, or the coffee shops or the hotels? Where are you staying till now? Yeah, so we've kind of done a mix of some hotels every once in a while. We're doing just like some long-term rentals. So like when we stayed in France for a couple months, we rented out an apartment for a couple months. In Scotland, we're here in a rental like house. So we've been here for the last month and for the rest of this month just about. But yeah, it's been a mix of everything, and yeah,
everyone accepts like dogs inside, but a lot of coffee shops, a lot of pubs have been letting us bring the dogs with us. We've actually found most of Europe to be a lot more dog friendly than the United States. It's nice to be able to go to dinner, take the dogs inside with us rather than have to leave them at home all the time. So that's been really nice. That's great. Po pyesja nëse shumë vende janë, le themi që lejojnë qentë në vende të ndryshme si hotele apo kafe apo edhe vendet të tjera, sepse shumica e kanë të ndaluar, mirë po Melanie po thotë që në Europë ka qenë më ndryshe, le themi si sa Amerika, duke i lejuar... Biles më mirë se Amerika. Biles më mirë se atje, duke lejuar në shumë vende që ti marrin qentë e tyre. What happens if you want to go on a nightclub and you can't have your dogs with yourselves? They just stay home. Okay. They are used to that, right? Contrary to what a lot of people think, they do know how to be home alone. And yeah, they can spend the night by themselves. We travel again throughout the day. They don't always come out. Sometimes they need a break from adventuring, but... Pra në rast se kur dalin apo kanë ndonjë aventurë vetëm, normalisht qentë janë tashmë të mësuar që her pas here me qëndru në shtëpi edhe vetë. Looks like you stay pretty long in the states you visit. Like for example, Scotland, you said you're gonna stay there for 2 months, right? January and February. Correct, yeah. So we try to kind of set up like a home base, and then if we're going to go explore like new towns or cities or do like some sort of camping type thing, we'll do that over like weekends and mix them in. Pra, si që tha pranvera që qifti planifikojnë që të qëndrojnë gjatë në vende ku qëndrojnë, për shembull në Skoci janë 2 muaj që po rrinë dhe planifikojnë më tepër, pra është ideja që ta krijojnë si një mini vend banimi ku mund të rrinë për një kohë më gjatë dhe jo vetëm sa janë ato pushimet e zakonshme, pra 2-3 ditë. I'm so interested to know what happened with your jobs. I know you saved a lot of money to take this trip, but you are now without a job, right? Just enjoying the life. Or no? We're still working. So I'm an Albanian, so I have to ask for your job and for your things. So I still working. We just work remotely. We still work American hours, which is like the only thing. So typically we work in afternoons during the week. Mel still has her job. She's a little more flexible and just has better hours than I do. And then we also have the content creating accounts like the Instagram, the TikTok. And that's also another like job that we have that helped us. It takes a lot. Yeah, but that's great to hear. You have still the jobs and also you enjoy the life. That's a perfect combination. Yes. Qifti na tregojnë që pavarësisht që e kanë marrë këtë udhëtim edhe janë larg Shteteve të Bashkuara të Amerikës ku kanë jetuar, ata i mbajnë punët e tyre, thjesht punojnë tashmë, teknologjia e ka bërë gjithçka të mundur, punojnë përmes kompjuterit kudo që janë, kështu që gjithçka ka qenë fleksibile për të dytë. Tashmë edhe punojnë edhe udhtojnë nga vende ndryshme të botës. Ka më mirë se kjo. Can you tell us how you two meet? How your love story started? Back in high school. We met in school, right as we were graduating. And then we went to college for a semester before meeting back up. We still were dating the whole time, but we changed schools so we can go to school together. Okay, it looks like a movie story. It's perfect for Hollywood. Pra, qifti janë takuar që në shkollë mesme në mos gaboj me këtë klasifikimin e shkollës dhe më pas kanë vazhduar deri në shkollën e lartë, kanë pasur ato le themi të vetat ato dalit e kështu, por pastaj janë takuar sërish në një semestër dhe tashmë janë së bashku edhe të lumtur. Dhe duket fakt si një histori filmi, shumë interesante kjo. Doja të pyesja se s'po gjej fjalën anglisht, cilat janë ato problemet kur udhton me qentë? Pra, çfarë kujdesi duhen ato kur shkon jashtë shtetit? Nëse më kuptova, Albert.
Po këtu nuk po di çish me thonë shumë mirë. You can answer in English, no problem. We will translate. Faleminderit. Big things that you really just need to worry about is just knowing a little bit of the culture, just trying a little to let people know that like you're not super ignorant towards how they live and what they do. So as long as you show a little interest in learning a little more, everyone's always pretty friendly. Okay, pra ideja është nëse ma kuptoj mirë edhe pyetjen, pra është që le themi unë e kisha për qentë në fakt, po ideja është që të jenë, le themi, të kenë informacione se si jetojnë ata dhe mos të jenë, le themi, ignorant në këtë pjesë, duke mos ditur edhe si t'ju qasen. I will make in English this question because I think you didn't understand me. I wanted to ask for the dogs. Is it difficult to go out with them on vacation, to travel different countries? What you have to do to be more careful with them? Yeah, I think it takes a lot of planning for sure. For us, this wasn't something that we weren't gonna do without planning ahead, because the last thing we want is for the dogs to have any issues getting into the different countries. So once we got to France, they actually were issued European pet passports, which have allowed them to move freely between all of the different countries that we visited thus far. But every time that we go to a new city or a new country, at least if we're staying for more than a month, we find a vet there just to make sure that should they need any other care, paperwork, or anything, that we have a vet to take care of that. But aside from that and planning ahead, it hasn't been too difficult to move around with them. Pra ata po na tregon që nuk ka qenë shumë e vështirë fakti që i kanë edhe qenë me vete, pasi që janë munduar që kudo që kanë shkuar ta kenë të kontaktojnë me një veterinar lokal edhe ta kenë në siguri edhe gjithë shëndetin e qenëve të tyre. I suppose you have learned a lot of hacks with all the trips you've taken. Yes, it definitely, every time I remember something, I write it down for next time. For example, what are the weirdest hacks maybe that you've learned that helped you a lot with traveling? Could you repeat that question? I'm sorry, we cut out a little bit. For example, what are some kind of hacks that you learned that was maybe weird or you didn't know before, or that made it funner with the other trips you've taken? I think for us, one of the really amazing parts that we've learned is there's a chain of hotels from all over the world that they're called Kimpton hotels, and they allow dogs of any size, any breed, without charging any fees. And for us, having our Great Dane is 150 pounds and he can look a little bit scary, and he is very big and isn't always welcome places. So if we ever find ourselves unable to find somewhere to go, like, that's one place that we know we're going to be able to go without a problem. Atëherë po tregojnë që njëri për probleme ndoshta që e kanë pasur me qenë ka qenë me një prej tyre, i cili është shumë i madh në madhësi me trupin e tij, edhe ka qenë në raste i frikshëm për njerëzit, por që po na njofton për një rrjet hotelesh në gjithë botën, të cilët nuk e kanë fare problem këtë pjesën e qenëve dhe po ashtu nuk kanë edhe shpenzime shtesë për ta marrë qenë me vete për gjithë ata që i vizitojnë. Ndërkohë, unë doja të pyesa pak edhe për Shqipërinë, të cilën çifti planifikon që ta vizitojë, dhe Kosovën në fakt. So I wanted to ask you about Albania and Kosovo that you plan to visit this year, but you haven't been here, right? Melanie, you for sure haven't been here. It's your first time, right? What are you expecting? What do you know from Albert for Albanians? He's been hyping it up. I mean, all of my Albanian family, they're my family, in Austin have been so welcoming. I'm still trying to learn the language a little bit, but Albert's been hyping it up. I'm very excited to finally go see his home country and all of the beautiful places that he keeps telling me about. Yes, definitely. Pra, Melanie po thotë që është hera parë që po I viziton këto vende dhe unë po e pyesja në fakt se çfarë pret
kur të vi këtu, çfarë ka mësuar nga Alberti sa i përket shqiptarëve, dhe tha që familja Albertit, që tashmë është dhe familja e saj, kanë qenë shumë mikpritës, edhe mezi prej që t'i vizitoj gjithë vendet e bukura që Alberti i ka treguar. Albert, can you tell us what you plan to do in Albania? What places have you shown to Melanie? It's If a you lot. remember some of them. Yeah, Vlor's a big one. I remember going to Vlor for the first time like years ago and just absolutely loved it. So Vlor, Tirana, a lot of the mountain towns in Albania, and then we'll work our way into Kosovo. And I'm blanking on it right now, but the big winery in Kosovo, Pristina, obviously, Prizren. It's going to be a lot of exploring and doing as much as. Atëherë Vlora normalisht që do t'jetë destinacioni i parë që do e vizitojnë kur vinë këtu, më pas Tirana, po ashtu pjesët malore të Shqipërisë, dhe kështu do lidhen më pas edhe me Kosovën, me Prishtinën, me Prizrenin e me shtetet e tjera që do i vizitojnë. Mirë, we hope you have a nice trip and a beautiful trip together. You have still a lot of places to visit and to explore. Also, you are welcomed here in Kosovo and Albania also. I hope we see you when you come here, so we love to see you in person. Thank you for being with us today. Thank you so much for the talk. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Mirë, ishim këtu me çiftin Melanie dhe Albertit, cilët kanë vendosur që të udhtojnë me qentë e tyre së bashku në gjithë botën, dhe për fund ju thoja që shpresoj t'i takojmë kur të vinë edhe këtu në Kosovë, edhe të marrim nga afër